Du hast letzten Monat Aufbewahrungsboxen gekauft woch, spätersweisreitisch Organizer, dann kommen die Schubladentrainor, und die speziellen Kleiderbogel, für den Schrank hat, den Zuhause mehr, Ordnungssystem, als VERSTECKTE, Monaten, Aber ist, genauso, chaotisch warum, weil du mood warst, als du sie gekauft hast, frustriert, oberfordert, undedachtest, dies hubsch, Wilversbrand, Lesungword, als verndern. Aber hat sich nur, der Kontostand auf deiner Kreditkarte vernedort, ich bin Clara, ich bin 60 Jahr, alt und habe das, so oft erlebt, dass ich die Gelung verloren habe. Am Anfang habe ich nicht verstanden, ich kauft die System in der festen Überzeugung, dass ich endlich Frieden finden würde. Aber der Frieden kommt nie per Post in einem Kartenpaket und hüt mich schädig mit dir, aber etwas sprechen das niemand in den perfekten Verwandlungsvideos ETVs, das ich nach vielem Stolpern und nach gesprochen mit Psychologin entdeckt habe, die auf emotional Strungen im Zusammenhang mit Ordnung spezialisiert sind, Aufbewahrungsboxen keine emotionale Unordnung, Punkt und bleib beisammen. Und bei mir, denn ich werde dir das klarste zeigen, dass du keine weiteren Boxen brauchst, du brauchst etwas ganz anders, etwas das kein Gest dir verkaufen kann. Dieser Kanal existiert für Frauen, die keine oberflächlichen Lösungen mehr wollen. Wenn du von innen bist, bleib hier, aktivier die Glock und gib mir ein Like, wenn du elegantiers und wunderschön eingerichtetes Zuhause haben möchtest, denn wir werden aber die Wahrheit sprechen, nicht aber schon lügen. Das Problem liegt nicht in den Boxen, es liegt darin, warum du weiterhin dich kaufst. Laut Studien, die im Journal of Environmental Psychology veröffentlicht wurden, gibt es direkt Verbindung unserem emotionalen Zustand der Unordnung, die wir Zuhause tolerieren. Die Forscherin Catherine Roster hat gesagt, dass das Leben in Inorganisation, genanzer Gefühl von Wohlbefinden, de Glück wäre. Aber, was sie nicht sagt, ist, dass der Kauf von Ordnungslösungen, wenn es uns emotional schlecht geht, so ist, als würden wir versuchen, diesen mit einem Finger abzudecken. Lass mich dir etwas Persönliches erzählen, vorjahren, als mein Mann ein beruflich Kreis durchmacht und ich mich völlig hilflos fühlt, kauft ich ein komplettes System für die Küche 20 Teil, wir gaben ein Vermögen als ich installiert als ganz stolz, an einem am Sonntag stapelt sich bereits schmutziges Geschirr neben den neuen Boxen. Ich bin nicht gescheitert, meine Strategie ist gescheitert, weil ich versagt Angst, mit Plastik zu lassen. Die Psychologin Neha Karana erklärt das Disorganisation mit Haren Angstniveus verbunden ist, aber hier kommt das interessant. Die Lösung besteht nicht darin, mehr Dinge zu organisieren, zu kaufen. Die Lösung besteht darin, zu verstehen, was dies Angst behaupt wird. Wenn wir gestress sind, sucht unser Gehirn nach schnellen Lösungen, ein Dosis Dopamin, ein Vorübergehend Erleichterung, und da erscheint die Werbung für Jeans Perfect System, das verspricht, den Leben zu verwandeln. Du kaufst dies, du fühlst für ein paar Minuten Euphorie, dann kommt die Schuld, dann kehrt die Unordnung zurück, dann kaufst du wieder etwas News. Easy's ist ein Teufelskreis, den Experten, als Wanghafts, kaufen zur. Der Fachbegriff lautet Oniomanie, wenn zu einer Strongword, aber du brauchst keine Diagnose, das Muster zu erkennen, du musst nur ehrlich zu dir selbst sein, wenn dich das unwohl macht, dann deshalb, weil es etwas Reales berealt, frag dich selbst, wie oft hast du dies Lösungen in Momenten der Ruhe gekauft, wie oft hast du sie gekauft, als du and deiner Kraftwurst, die Antwort wird dir als der Neurowissenschaftler Daniel Levitin von der Universität McGill hat etwas Faszinierendes entdeckt. Unser Gehirn produziert mehr Cortisol, das Stresshormon, wenn wir in unordentlichen Räumen leben, aber es produziert auch Cortisol,
when wir versuchen zu organisieren, ohne vorher, das emotional Problem, zu listen ist, alcs, würdest du, versuchen den, Boden zu trocknen, rend der Wasserhahn, noch offen, ist, ich habe, das, auf die schlimmsten Glitch vis gelernt. Monatelang versagt, ich das Haus Makellos, zu halten, rend ich mich min Krankmutter kümmerte. Ich kauft Aufbewahrungsboxen, ich implementiere System. Ich verlangt von mir Perfection. Und ich zerste mich innerlich. Bis ein befreundet, Psychologin mir etwas fragt, das mir das Hers, braucht Clara, sag mir inks glaubst du wirklich, dass die Mutter beschriftig, Schubladen braucht, oder braucht sie, dass du anwesend bist, ohne Erschkip zu sein. Da habe ich bestanden, obermugig anhufen enstef selten, aus dem Mängel, anboxen, sie enstef aus der Ansammlung, unverarbeiteter Emotionen, aus, aufgeschoben Entstehung, aus Grenzen, die wir nicht, zusetzen, wussten, aus, alten Versionen, von uns selbst, die wir nicht, loslassen wollen, HR nicht, Vita zu wie ein, zu schauern, HR zu wie die Hauptsache. Die Therapeuten, Lisa Claret, behauptet das chronische, voll von Disorganisation, Zuhause auf die Zustand mentaler Disorganisation widerspiegeln, aber achten das Bedauern problematisch, Person bist, bedauer, das du an, schwierig, seit durchmachst, und Mitgefühl brauchst, keine Veteran System. Dies, du kaufen, wenn du emotional überfordert bist ist, Betrübung. Ist ein, Stillart, zu versuchen, Control über etwas, zu gewinnen, über irgendetwas, weil du, das Gefühl hast, das din Laban, auseinanderfällt, ande da Lied, die Fala, du denkst, das jetzt funktionieren wird, das mighty, das im System als, sich undert, aber undert sich nicht, du fühlst, dich schlechter nicht, weil du versagt hast, sondern weil du versagt hast, Emotion mit einem Objekt zu lesen. Dieser, Stillfeller bestet deren des Höher, kontrollieren zu wollen, dem, inneren Chaos, nicht begegnen, zu Lot verschungen, oba zwanghaft Melstrungen, die von der American Psychiatric Association veröffentlicht wurden, Entwickelmenschen, emotional binden zu Objekten als Einform, effektivlichen oder Stressuation zu kompensieren, du musst keine diagnostisiert Strang haben, dies Dynamik in deinem Alltag zu erkennen, lass mich dir ein praktisches Beispiel geben. Du hast eingesammelt Kleiden, weil du dich nicht von der Person trennen kannst, die du vorzen, jaren Wurst, du hast impulsiv mit Etikett aufbord, weil du berist aber, die Schuld nicht konfrontieren willst, du hast alte Papier, weil du fürchtest etfos, which dich zu vergessen, du hast Geschenk, die dir nicht gefallen weil du niemanden verletzen willst nichts davon word mit mehr Boxen gelöst word, mit mehr emotionaler Klarheit. Die ECT-Organisation beginnt, lange, vor dem Schrank. Sie beginnt, beim Verständnis davor, warum die Dinge hereinkommen, warum du sie oft post, warum dir so schwer fällt, sie loslassen, warum du auf Bürenslisten kaufst anstatt das Problem an, der Wurzel, Zulus und Joseph Ferrari, Psychologie an der DePaul Universität Fortstudien durch die, etwas Ausschlussreiches, Objekt zu beruhen, zu entscheiden, OBC dir Freud, beraten, wie einig, popular Methoden, Vorschlagen, Earthst, Tatsklich, die emotional binding, den Gehorn, stellt sofort, ein Verbindung her, deshalb scheitern, viel Menschen Methadun, die dich bitten, bitten geeds, ding festzuhalten, also, was machen wir, wie kommen wir, aus diesem Kreis, heraus erstens, das Muster, das nächst Mal, wenn du den Drang verspürst, dies System Zukophon, halt in a, frag dich, was du wirklich, fühlst, Müdigkeit, Frustration, Angst, hein, Besorgnis, gib, der Emotion, Innonamen, Studien, zeigen, das Allein, das Benennen, dessen, was wir fühlen, sein Intensität reduziert, sag islot, ich bin, ängstlich, ich bin, überfordert, ich bin, traurig, zweitens identifizier die, Auslöser ich, mein nicht, die Kleiden die auf dem Boden liegt, ich mein das, was da sofort, das die Kleiden auf dem Boden landet, seit Mangel an, Grenzen, mit anderen Menschen, Mangel an, Klarheit, Obardien, Prioriteten, die Finanztherapeuten,
Aja Evans Erkler, das Where, when we're online navigieren, Oberladen, MIT, Informationen, entdeckst, denken, das Kaufen, uns besser fühlen lässt, dies funktioniert, für 5 Minuten, danach kehrt, das Unbehagen multipliziert Zurich, das Sag mir, ETVS MIT, Brutler Ehrlichkeit, Welcher, dieser, Punkt hat am meisten geschmerzt, drittens, Arbeiten der Waren Ursache. Wenn das Problem Zeitmangel ist, musst du deinen Terminkalender neu organisieren, nicht neues System kaufen. Wenn das Problem ist, dass du allein lebst du in ditchlia Fools, brauchst du menschliche Verbindung, keine Hubschonboxen. Wenn das Problem ist, dass du nicht Nein sagen kannst, musst du Grenzen setzen keine. Aufbewahrungsboxen klingt einfach, aber ist nicht leicht, weil erfordert unbequem Wahrheiten, aber selbst zu konfrontieren. Ich muss zugeben, dass ich jahrelang Organisation, als, Einmöglichkeiten die schwierig Gespräch, mit meinem Mann zu vermieden, Renda els herumliegen ließ, kauft ich dies, Lesungen anbefault, mich moralisch obligen, aber wir lassen nichts, wir sammelten near Groll and Wirklichkeit, als beschriftet, Plastik, als, wir endlich wirklich sprachen, ohne dies Dinge dazwischen, begannen sich, die Dinge zu, und weil das, Probni die, Unordnung war. War der Mangel, and communication, was du jetzt hörst, stört dich vielleicht, gut das, bedeutet, dass du bereit bist für, etwas, tiefers die, Psychologin, Daniela Trebell, wie ist, daraufhin, das, ständig Unordnung, Tres Neves, oder, tiefer, emotional Problem, weiter Spiegel, kann, aber sie stellt, auch klar, dass nicht immer, etwas Ernstes und manchmal, spiegelt einfach weiter das, where ein besonders, geschwätzt oder kompliziert Phase, der Schlüssellied in der Ehrlichkeit, deren, dich zu fragen, ob dies Unordnung dich stört, weil sie dich wirklich beeinträchtigt, oder, weil du glaubst du solltest als, perfekt haben, noch den Standards, von Jamond Enderem higher kommt weiter, unbequem Wahrheit, manchmal ist, das Problem nicht die Unordnung, ist, den Basihangser, Perfection, ist die Unglitch, Anverdrang, ein Zuhause, wie aus einer, Zeitschrift zu haben, rend du kinder, großest arbeitest, alte Menschen, pflegst dein, emotional Pandemie berlebst, dies, System vers Control, aber die War Control, kommt nicht von oben, sie kommt von innen, sie kommt vom Verstehen deiner Grenzen, vom Akzeptieren deiner Zyklen, vom Erkennen, dass seid, Essens, Ordnen gibt Sitten einfach, near zu, überleben, und das beid gültig sind. Die professional zertifiziert Organisations beren für chronische Disorganisation erklärt, dass von Fafstoffen der Unordnung gibt, von Stufeins, wo als Handhaber ist, bis Stufe 5, wo dringend, professional Intervention, erforderlich ist, aber zwischen diesen Stufen gibt viel Raum für das ECT-Leben, für die Vorberg, Hand Unordnung, die keine neuen Boxen braucht, sie braucht, Geduld wenn du die emotional Ursache elgest, passt sich die Worken naturlichen, ohne Übermaß, ohne täglichen, Krieg, gegen dich, selbst das, bedeutet nicht, dass, du niemals, Aufbewahrungsboxen, kaufen solltest, bedeutet, dass du sie mit Klarheit, kaufen solltest, nicht mit Versicherung auf dies System, wenn du geistig Ruhe hast, sie zu benutzen, wenn du die Emotion verarbeitet hast, wenn du nachhaltig Routinen etabliert hast, wenn du genau weißt, welches spezifische Problem, Genes, spezifische Objekt lassen Word, Kauf, sie nicht, Angst, zu lassen, Lukon zu füllen, dich Produkte zu füllen, schwierig Gespräch, zu vermieden, Kontrollverstitution, die du nicht hast, der Unterschied, liegt in der Absicht und die Absicht, seht sich in den Ergebnissen, das Vernedort, den Gesamtleben ich habe, immer noch solch System zu Haus, aber jetzt benutze ich sie, Ordnung zu halten, nicht COZ, emotionalem Chaos zu schaffen, unter dieser Unterschied unter als, denn wenn den Inneres ruhig ist, organisiert sich, den Ugeris, fast von selbst, wenn den Inneres im Krieg ist werden, dich 8000 Boxen nicht retten,
Die War Organisation beginnt, in deinem Kopf, in deinem Herzen, in deinen Grenzen, in deinen Prioritäten, in deiner Fähigkeit, Nein zu sagen, in deiner Erlaubnis, dich ausruhen. Sie beginnt, damit anzuerkennen, dass du ein Mensch bist, dass du Grenzen hast, dass du nicht alles kontrollieren kannst und dass das in Ordnung ist. Die Studien der Universität von New South Wales in Australien zeigten, dass unordentlich, Gewohnstress verursachen, den impulsiv Verhaltensweisen begünstigen, aber sie zeigten auch etwas hoffnungsvolles klein, absichtlich Veränderungen, Ursachen groß Transformationen im psychologischen Wohlbefinden, klein Veränderungen, absichtlich nicht zwanghaft. Das ist der Schlüssel, denn dir niemand erzählt, wenn sie dir dies Lesungen im Fernsehen wird. Also, das nächste Mal, wenn du den Drang verspürst, Boxen zu kaufen, halt in ATM frag dich, was du zu fühlen vermeidest, welches Gespräch du zu fühlen vermeidest, welche Entscheidung du zu treffen vermeidest, und die Unstadt zu kaufen, schreib wen, sprich mit, jemandem dem du vertraust, suche professional Hilfe, wenn du sie brauchst, denn wie mein befreundet Psychologin sagt, ist Unordnung oft ein Hilfeschrei, denn wer nicht Worten aus niemand wird mit dem Wissen geboren, Emotionen zu organisieren, ich kann ein Lied davon singen, aber wer können is lernen, mit Gefühl, Zeit, Hilf, das Makulos, Zuhause, kann Worten, den Emotionals, Wohlbefinden, nicht, denn, am End, des Tags Word, dich kein System umarmen, wenn du traurig bist, keine Box Word, dir zuhören, wenn du reden musst, keine Lassung Word, dich bedingungslos lieben, nur du kannst, dir das geben. Und du wirst dies, nur erkennen, wenn du wirst dies das Aufbewahrungsboxen, keine emotional, Unordnung lassen, sie lassen Ordnung, wenn du bereits Klarheit hast, und die Klarheit kommt, von innen, immer, Ordnung, beginnt nicht im Schrank, sie beginnt in dem Moment, in dem du aufstehst, vor dir, selbst wegzulaufen. Wenn dieses Video direkt zu dir gesprochen hat, schreib mir in den Kommentaren, welche Emotion vermeidest du schon seit längerer Zeit.